Hello friends, ngiye kubasuhuza ni Modeste nk'ibisanzwe hano kuri online class 1 channel. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute wafata drawing yawe wakoreye muri archicad then ukaba wayikonvertinga cyangwa se ukayifungurira muri AutoCAD kugira agire features zimwe wongeramo. Ndatinze rero ndagira ngo abatarakora subscribe muhakande comment and share kugira bigere kuri benshi, ubundi twikomereze. Murabona hano ndi muri archicad 25. This is a file name nayise new building muri archicad 25. Murabona mfite inkuta, mfite inzugi, but nakoza drawing iri simple kugira ngo nta birenze. Rero iyo dushaka kuyifungura hariya muri AutoCAD, ubundi tuyisavinga as file, as default file ya AutoCAD. Turaza rero dukande hano kuri file, tumere nk'abagiye gusavinga, then tumanuke hano handitse save as. Ushobora no gukanda Ctrl Shift S, ubwo bukanze save as, then tuhakore. Tumara kuhakora ihita biraza ari kwerekana ukuntu tugomba gusavinga file yacu. This is file name in file type. Then tuze harana ese new building, then nyite new building 1 zira 1 nyinshi. Ubundi ahantu ibanga ribariri ni hano hasa hakuri file type. Turaza rero tuhakore, tuhakanda, tuziko default file type ya AutoCAD abari DWG, then ya file yacu tuyisaving as DWG. Ubundi haraduhite tuhakora file type DWG, then dukande save. Okay, buriya file yamaze kuba saved as DWG ariyo ya AutoCAD. Okay, ndatinze rero reka turebe ngo wayifungura gute. Iyo ushaka kuyifungura muri AutoCAD uraza hano kuri search, sinzi niba muri kuhabona, ubundi ugasacinga, ni muri search bisanzwe y'imashini yawe, ugashaka file name new building 111. Murabona ko yaje hano, ubundi ukagera ute ugahita uyifungura kandi yaje muri AutoCAD. Rero murabona ko AutoCAD 21 ari igiye kugera ute kuyifungura. Okay, mbere yuko bayifungura rero bakwereka kano gatebo karimo ngo this DWG file was saved by an application that was not developed or licensed by Autodesk. What do you want to do? Bari kukubaza mbese ni ushaka kuyikoraho kitakozwe na application ya developed cyangwa se yakozwe na Autodesk, kubera ko tuzi ko ira AutoCAD ikorwa na Autodesk, then archicad ikorwa na Graphisoft. Then niba ushaka ko bakansa kuyifungura, wenda wayifunguye by mistake, urakanda hano, but kubera dushaka kuyifungura tubishaka, turaza dukanda hano handitse ngo continue opening. Okay, turaza rero tuhakore rimwe, then ya drawing yacu murabona ko yabaye opened by AutoCAD. Ushaka gukora modification rero uraza ukazikorera, icyo ushaka gukora cyose waza ukagikorera hano. Murabona waselectinga niki, wagiselectinga ntacyo utakora, mbese wakongeramo n'ibindi bintu, nta kintu utakora hano. Ubwo turaza za features zigirwa na AutoCAD tuzikorere hano, nitumara kuzikora ubundi twongere, nidushaka tuyisubize muri AutoCAD nako muri archicad nkuko tuzabibona ejo bundi. Okay guys, ndabashimiye kabisa uburyo mukomeje kurikira online class 1 channel. Abatarakora subscribe muhakande hasi aho mukanda kunzogera, kandi nabahakoze kabisa
ndabashimiye. Thank you for watching. See you in the next video.